Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play That Dragon Cancer. Wir sind immer noch auf diesem Meer der verschiedenen Geschichten und Leidenswege und wir haben noch nicht alles durchgelesen. Hier vorne haben wir noch ein paar Briefe. Ich frage mich, was dort dann noch drin sein wird. Und da hinten haben wir, ist das ein Sofa, was gestrandet ist mit einer Lampe und so? Auf jeden Fall noch ein paar mehr Briefe, bis wir oben an diesem Leuchtturm angekommen sind. Da es ein Leuchtturm ist, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl dabei, aber der Schein trügt vermutlich, aber lesen wir erstmal die Sachen hier durch. Dear Julie, thank you for your letter. I am honored to have played any small part in bringing your daughter joy. She will be missed within the game. I knew your daughter as Hinara of the Knights Guild. In our world, she lived in Dvardik and defended the city many times from the forces of evil. Your daughter may have ultimately lost her battle with that dragon cancer, but in my game, she was the Dragon Slayer. Since you don't know much about the game or who she was there, I'm sending you a screenshot of one of your daughter's adventures. Sincerely, Paul. Wow. Das erinnert mich an World of Warcraft, als sie Robin Williams dort zum Beispiel auch die Figur gewidmet haben, als er verstorben ist. Mega toll. Outside the Knights Guild, you stand in front of Portcullis entrance to the Knights Guild. Das ist sowas wie Dragonhelm, Padded Cloth Armor. Das ist, mein Gott, wie nennt man's denn? Hinara says hello. Verdammt, so ein Text-Adventure, genau. Das kennen wahrscheinlich nur noch die alten Hasen unter den Zuschauern. I'm reminded that having faith does not mean denying what is happening to Joel. Faith means knowing exactly what is happening and also knowing that God has a truth that trumps every other fact. Auf Gott zu vertrauen, ohne dass ich jetzt irgendeine Religion angreifen möchte oder sonst was, bringt aber wahrscheinlich auch nicht immer das gewünschte Ergebnis. I'm sure my expectation looks like denial, but seeing Joel dying does not make me any less certain that he will be healed. In some ways, I feel more certain, not because the same doubts don't come to me, but because I know that they will not be entertained much longer, because this chapter is almost finished, and we will have an ending one way or the other. So the doubts and fears that make me reaffirm that even if I'm wrong, this is where I stand, become less and less powerful. People's conciliatory words of comfort meant to reassure us and help us accept Joel's death don't sit well with me. They aren't offensive because I know the heart behind them is good, but they are weak words because it's so obvious to me that death is the given. I don't have to work to be ready for it or accept it. It is coming whether I would accept it or not. It has been coming slowly for so long. I don't have to work to understand that Joel is dying. It is obvious. Heaven is amazing. And so I'm not worried about death. It will come regardless of where I stand and wait. But now, death is circling close enough for redemption to finally feel closer. Ich glaube, trotz dessen, dass man sich sein Leben lang damit beschäftigt, dass der Tod irgendwann mal kommen wird, ist es doch der mega harte Moment, wenn es dann schließlich echt soweit ist. Oh, ich dachte, wir fliegen darüber oder sowas. Ich breche das ab, sobald es geht.
Okay. Kaputtes Sofa. Hier liegt aber nichts weiter rum. Das sind die zwei hier noch. This is the part of the story where a daring rescue can thwart Death's intentions just in time, perhaps when it looks like it's already too late. I want to watch for that. I don't need to focus my eyes on Death, studying it in its slow progression. Its course is already clear. But there is a glory that is coming, and its journey to us is wild and quick and frightening, and I want to be watching for that glory. I want to stand trembling in awe before God and His power. Not sure that this thing that we've asked for is something we can quite manage, but trying anyway. Death is the given. But the life that is possible now for Joel, the miracle that could come now that death is so close, is something worth pursuing, worth risking everything to see with my own eyes. Wow. Hier können wir wieder abtauchen. Ich frage mich, ob es ein nächstes Level quasi ist. Für das Spiel. Dort vorne war ja das erste. Wo ist das Boot? Die sind schon angelegt. Wir schauen mal nach, ob wir in dasselbe kommen wie vorher. Oder ob es eventuell ein anderes Level ist oder sowas. Okay. Oh, was war das? Was ist mit den Lichteffekten? Ich habe ihn einfach gerade immer wieder angestoßen, damit er schwimmt. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Dehydration. Wo ist er? The sunset looks pretty from here. The orange glow cast on the wall. Better than the muted colors of this hospital. I wonder why they choose blues and greens. They, the ones who choose the colors that heal. Green for life. Blue. For comfort. Purple stripes to hide the stains. This chair is too small and sticks to my skin. I hate vinyl. Wir können jetzt ja auch gerade aufstehen. Ich möchte mich bloß noch mal schnell umsehen. Wo ist Joel? Ich dachte, wir können vielleicht noch irgendwas weiteres tun, aber wir stehen einfach mal auf. Kann ich laufen? Nein, weiterhin nur Point-and-Klicken, sag ich mal. Kann ich wirklich rausschauen? Nein, ne? Nein. Blue. Purple. The ocean, maybe? No, under the ocean. Silent, warm, and salty, like tears. Erinnert mich an den Song Haifisch von Stop crying. Rammstein. Don't blame him. He feels miserable. I hate that we're here. I hate that he's sick. I just want him to feel better. Das Spiel wieder. Okay. Kann ich hier noch... Ich möchte zum Spiel eigentlich. Ich habe Angst, wenn ich hier lang laufe, dass ich das Zimmer verlasse.
Wir gehen einfach mal hier rein. Die Lebensanzahl variiert immer. Es funktioniert nicht mehr. Ich kann nichts machen. It's okay, Joel. Shh. Oh, don't throw your head, buddy. Don't. Here we go. Bouncing around. Do you like that? Oh, I love your giggle. Bounce around. Is that funny? A bounce, a bounce, a bounce, bounce, bounce. Oh, he won't stop crying. Wie man förmlich den Schmerz raushören kann. Was kann ich tun? I'm hungry. I wonder if he's hungry. He's screaming louder. Buddy, don't you want juice? He hits the box. I don't catch it. Ich wollte eigentlich den Teller, aber vielleicht klappt es trotzdem. He drinks it greedily. Big, deep gulps. Okay, Jolie, that's enough. Breathe, kiddo. And he does. And I wipe his face of snot and tears and juice. And then he vomits. And I catch it. I always catch it. I know you're thirsty, buddy, but you'll throw it up. No, don't grab too hard. You'll squirt all the juice out. Here, let me have it. Ich muss wieder aufstehen. Es ist weg. Wo soll ich hin? Das Boot. Ich will erst noch mal gucken, ob hier noch irgendwas zu machen geht. It's so late, Joel. Lay down. I can't hold you. I can't make you feel better. Okay, buddy, okay. I'll hold you. Oh, Joel Bug, you look so miserable. No! Don't hit your head on the bars, Joel. Joel, I know you're mad. Please stop. Please. Stop. I shake. I weep. I pray. I plead. I need.
Peace. I am empty. You are. I don't know all that you are. You are there. I want you here. I want you to call my son. No. And you've brought us this far. He's still here, not dead, not there, with you. Oh God, I want him here with me. Please. Peace. He sleeps. Thank you. There's a story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat. Die Geschichten hier habe ich schon gelesen, nicht wahr? Ich And a kann... furious storm hits the sea and everyone thinks they're gonna die. Where do you think Jesus is? Rowing alongside them? No. He's asleep. In the back of the boat. Ich kann auch gar nicht mehr die Vogelperspektive an sich benutzen. Auch wenn ich noch... Oder sitze ich auf seiner Schulter quasi? Das könnte es sein. So his disciples are freaking out and wake him up and they say, "Don't you care if we drown?" So Jesus gets up and he says to the storm, "Quiet, be still." And the sea becomes completely calm. Then he asks his disciples why they are so scared and if they have any faith at all. Like he was frustrated with them. Because even though Jesus said, "Let's go to the other side of the lake," his disciples thought he was going to just let them die. Die Mutter ist nicht mehr im Boot. Den Vater kann ich nicht anwählen. Und er hat eine Rettungsweste an. Ich glaube, der nächste Schritt ist es, dort hochzugehen. Das ist wie eine Seilbahn hier oben, ne? Beziehungsweise das wird nach unten gelassen, glaube ich. Zumindest sieht es so aus wie ein Rettungsboot, ein Rettungssofa oder so. Aber liebe Leute, bevor wir uns das anschauen, würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal wieder einen kleinen Cut und legen in der nächsten Episode wieder los mit Let's Play That Dragon Cancer. Bis dann. Tschüss.